Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello, my dear students. How are you? I hope you'll be fine. I'm also fine. Do you remember the previous lesson? In the previous lesson, we have talked about the stories. And I asked you which kind of a story do you like, yeah? And I told you that I also like stories. And I named some authors, if you remember. Good. And do you remember the tense that we have worked? Very good. What was the tense? Past continuous tense. Very good. As I told you that today, in the previous lesson, we have started talking about the stories. Today, we will have an interesting and beautiful story that I like this story a lot. And I hope you also enjoy it. We will read it together. So, see the board to start the story, okay? Today, we have lesson 2 of unit 11, and we have 3 pages of this unit, 114 up to 116. So, be ready for these 3 pages. Open your books. چون وقت خیلی کم است، اول کتاباتون رو باز میکنین، ما صفحه اول خیلی تیز پیش میبریم، باز میریم سر داستان. Vocabulary. What do you usually find on a book? شما چه چیزایی رو معمولا در کتاب پیدا میکنین؟ Write the letters in the boxes below. بخشای مختلف کتاب در اینجا نام گرفته شده، شما اونا رو وصل بکنین با تصاویر و بخشای مربوطهشان. For example, A. Front cover. Which one is the front cover? Front cover یعنی صفحه اول کتاب یا صفحه که در پیشروی هست، در پشت کتاب هست. This is a front cover. Title. عنوان. This is the title. Authors. Author or authors. نویسنده. This is, here is right by Bernard. So Bernard is the author. این بخش مربوط آتور یا نویسنده هست. Back cover. پشت سر کتاب یا پشت کتابش در قسمت پشت سر کتاب. This is a back cover. Table of content. فهرست. Table of content. یک قسمت فهرست هست یا table of content. The next part is illustration یا تصاویر. They are illustrations. And the next part is revised by. یعنی کتاب دوباره بازنویسی شده یا اصلاح شده توسط کی؟ نامش نوشته نشده، ولی این بخش مربوطه revised by یعنی قسمت یا بخش هست. Now read the title and table of the content. تایتل بخوانین و table of content. What type of a book do you think it is? Choose an adjective from the box to describe it. اول ببینیم چه قسم نوع کتاب است. The name is New American Streamline. Have you ever seen this book? Of course you have seen it. Okay, so this is a course book. نوعش چی بود؟ یک کورس بوک هست. کتابی است که در کورس ها خوانده میشه برای یادگیری انگلیسی. یک ادجکتیو، چند ادجکتیو ما انتخاب میکنیم از بین از اینا که برای از کتاب استفاده شه. این مربوط خودتان میشه. من معنا میکنم، شما باز خودتان انتخاب بکنید. Useful مفید. Boring خسته کن. Exciting جالب. Sad غم انگیز. Funny سرگرم کننده. Interesting جالب. Silly احمقانه. Which one do you use for this book? If I will use useful, exciting and interesting. How about you? Which kind of adjectives do you use to describe this book? هر adjective که انتخاب میکنید شما انتخاب میتونید بکنید. Name 2 books for each adjectives. Why and say why. 2 کتابی رو که قبلا خواندین یا کتاب‌هایی رو که قبلا خواندین، بر هر adjective اینجا 2 کتاب نام بگیرین. بخش اصلی درس ما میریم امروز که یک داستان خیلی جالب هست. نویسنده یک داستان نامش هست چارلز دیکنز. کتاب‌های خیلی زیادی داره چارلز دیکنز. داستان‌های خیلی جالبی نوشته کرده که دیوید کاپرفیلد یک از داستان‌های نویسنده هست که زیادتر بر اساس زندگی خودش نوشته کرده. از روی این داستان فیلم هم جور شده، کارتون هم جور شده، شاید شما دیده باشین. و در قسمت بک کاورش یا قسمت پشت سر کتاب داستانی رو که پیدا اگر بکنین میبینین که خلاصه در پشت سر کتاب نوشته شده. پس داستانی که ما میخوانیم خیلی طولانی هست ولی ما خلاصش هم میخوانیم. Okay, go to the book. How often do you read novels? Novels داستان‌های خیلی طولانی رو میگن. Novels.
Name some writers you like. بعض از رایترها یا آتورهایی را نام بگیریم شما خوش دارین. Read the summary of the story of David Copperfield, which was written by Charles Dickens. چارلز دیکنز یک از نویسنده‌های مورد علاقه من هست که اکثر کل کتاباش تقریبا خواندیم و شما اینا یک داستانش میخوانید. A famous English writer که یک نویسنده مشهور انگلیسی هست. David Copperfield. David Copperfield is the story of a boy whose father died 6 months before his birth. دیوید کاپرفیلد داستان پسری است که پدرش 6 ماه قبل از اینکه به دنیا بیاید فوت کرد یا از دنیا رفت. At first, David lived happily with his mother and his beloved housekeeper Pigotty. در ابتدا دیوید همراه مادرش و همراه کارگر یا خدمه دوست داشتنیش که نامش پگوتی بود زندگی خوشحالی داشت. به خوشحالی زندگی میکرد. Later, David's mother married Edward Murdstone, who was very cruel and used to beat David a lot. بعد از او مادر دیوید همراه ادوارد مردستون ازدواج کرد که بسیار ظالم بود و دیوید بسیار لط میکرد یا او را لط میکرد. Once, while the stepfather was beating him, David beat his hand. یک بار ببین زمان پس کانتینیوس که ما خواندیم استفاده شده. وقتی که پدراندرش در حال لط کردن او بود، دیوید دست او را دندان گرفت. دو عمل با هم انجام شده. ببینید که تشریح کرده بودم روزهای گذشته براتون. After that, Murdstone sent David to Selm House Academy boarding school, where he hardly received any education. بعد از او مردستون دیوید به مکتب شبانه روزی که نام مکتبش بود سلم هاوس اکادمی روان کرد، جایی که او هیچ تعلیم و تربیه‌ای را نیاموخت یا دریافت نکرد. هاردلی جمله را منفی میسازه، یعنی خیلی کم. At the school, David became friend with Tommy Treadles and James Stafford. در مکتب دیوید همراه تامی تریدل و جیمز استفورد دوست شد. Due to cruelty of the Murdstones, David's mother and her newborn baby died. به خاطر ستم‌های و ظلم‌های مردستون، مادر دیوید و طفل تازه به دنیا آمدش مردن یا از دنیا رفتن. After the funeral, Murdstone decided to send David to London to work in his warehouse. بعد از مراسم تشییع جنازه، مردستون تصمیم گرفت که دیوید به لندن به خاطر کار در انبارش یا در گدامش روان بکنه. In London, David lived comfortably with Wilkins and Emma McCauber. در لندن دیوید به راحتی یا به آرامی همراه ویلکینز و همراه اما مکاوبر زندگی کرد. During his stay, David remembered that his mother had talked about an aunt who lived near Dover. در جریان اقامتش دیوید به یادش آمد که مادرش درباره یک عمه که در نزدیکای دوور زندگی میکرد صحبت کرده بود. One day, David decided to go to his aunt. So he walked from London to his aunt's cottage in Dover. یک روز دیوید تصمیم گرفت که خب پیش عمه‌اش بره. به خاطر همین یا بنابراین او از لندن تا خانه عمه‌اش که در دوور بود پیاده رفت یا قدم زده رفت. After meeting David, Aunt Betsy adopted David and sent him to Dr. Strong's school, one of the best schools in Canterbury.
بعد از دیدن دیوید، اما بتسی نامه‌اش است. دیوید به فرزند خواندگی گرفت و او را به مکتب دکتر استرانگ روان کرد که یکی از بهترین مکتب‌ها در کانتربری در امو منطقه‌شان بود. There he received a good education and lived with Mr. Wickfield and his daughter Agnes. در آنجا او یک تعلیم و تربیه خوب کسب کرد یا دریافت کرد و همراه دکتر ویکفیلد و دخترش اگنس زندگی کرد. After finishing school, David left Canterbury for London and decided that he wanted to become a lawyer. بعد از ختم کردن یا بعد از خلاص کردن مکتب، دیوید کانتربری را ترک کرد به طرف لندن و تصمیم گرفت که یک وکیل شود. He trained at Mr. Stephen Low's office where he met Stephen Low's beautiful daughter Dora. او در دفتر آقای استفن لو تربیت شد و یاد گرفت، آموزش دید، جایی که او دختر زیبای استفن لو را که نامش دورا بود ملاقات کرد. David married Dora, but few years later she died. دیوید همراه دورا ازدواج کرد اما بعد از چند سال مرد. دورا مرد. Soon after, David met his school friends again, but after a series of events, his friend Stafford drowned. طولی نکشید که دیوید بعد از امو ماجرا طولی نکشید که دیوید دوستای مکتبش رو دوباره ملاقات کرد. ولی بعد از یک سری ماجراها یا اتفاقها دوستش استفورد غرق شد. Driven by sadness, David left to Switzerland, hoping to find comfort in the wild beauty of the Alps. بعد از امی ماجراهای غم‌انگیز، دیوید سوئیسرلند امی شهر را ترک کرد به طرف سوئیسرلند به این امید که یک راحتی را در کوههای در وحشی زیبا یا زیبایی وحش آلپس پیدا بکنه. در آلپس کوه‌ها هست، یعنی کوه‌هایی که هم زیبا هستن هم به شکل وحشی اینا رو ترجمه کرده یا توصیف کرده، کوه‌های حیات وحش زیبای آلپ. While living there, Copperfield worked on his book and sent it to Traddles, who published it. در جریانی که در اونجا زندگی میکرد، کاپرفیلد روی کتابش کار کرد و کتابش رو به ترادلز روان کرد که رو پابلش بکنه یا چاپ بکنه. 3 years later, David Copperfield decided to go back to London. 3 سال بعد دیوید کاپرفیلد تصمیم گرفت که به لندن برگرده. He married Agnes and later became a successful novelist. او همراه اگنس ازدواج کرد و بعد از او یک نویسنده موفق ناول شد یا رمان شد. Okay, how was the story? Wasn't it beautiful and interesting? I hope you also enjoyed the story. Okay, so let's do the exercises related to the story. Go to the next page and see the book. علمیم اگر شما قصه را دوباره بخوانین بارها میتونین این فعالیت‌ها را انجام بدین. Put the following events in order. اتفاقایی که در اینجا افتاده شما این را به ترتیب نوشته بکنین. کدام اتفاق اول افتاده، کدامش دوم، کدامش سوم، هم مخصوصا به ترتیب. کجا نوشته میکنین؟ اینجا جای هست ولی شما در کتابچه‌تان نوشته بکنین. So, let's read the events. It's your homework to order them, but just I read them. من فقط میخوانم. شما باید اتفاقا را به ترتیب نوشته بکنین. Not me, okay? You have to read the reading or the story again many times and put the events in order. David's aunt adopted him and sent him to a good school in Canterbury. یه اتفاق چی وقت افتاد؟ David's stepfather sent him to a boarding school. David wrote a book and his friend published it. David's mother got married to Edward Murdstone. شما باید خوب به دقت اتفاقا رو بخونین و بگوین کدامش اول افتاده و کدامش دوم. به ترتیب کار بکنین، اینا رو به ترتیب قرار بدین. And the next part.
The next part is summarize the text or summarize the story. حالا خلاصه داستان شما باید اینجا نوشته بکنین. What happened to the David and what was the story of David Copperfield? Okay? You can write the summary of the story in your notebooks. Okay. So, today we had an interesting story about David Copperfield. In this story, you saw how the past continuous form tense was used. And you have faced or you read about the events that was happened to the David. قصه خیلی جالب بود و امیدوارم شما قصه رو خوب خوانده باشین و بخوانین، یعنی از این بعد. شاید قبلا هم خوانده باشین چون شما معمولا قصه ها را دوست دارین و پیشا پیش میخوانین یا داستانش فیلمش دیده باشین، کتابش خوانده باشین. و من میخوام این بار که شما میخوانین متوجه باشین که past continuous tense چی رقم استفاده شده، لغات ها چی رقم استفاده شده، لغات هایش بیرون نویس بکنین. So, what is your homework? Your homework is to put the events that is on the page 116 in order and write the summary of the text or the story of David Copperfield. Okay? And also you can write down the name of the stories you have read before. Have a good time and try to do your homework.